Okay, good morning everybody. Today we discuss bounded above sequence. ఎగువ పరిబద్ధ అనుక్రమం. So already we define the sequence and we define the constant sequence and we have to given more examples on sequence, constant sequence. In this class today we have to discuss about bounded above sequence, ఎగువ పరిబద్ధ అనుక్రమం. So what is the definition of bounded above sequence? What is the definition of bounded above sequence? A sequence, దీనికన్నా ముందు ఆల్రెడీ మనకు ఎగువ పరిబద్ధ సమితి అంటే ఏమిటో తెలుసు. బట్ ఆల్రెడీ we know what is the bounded above set. So that's why similarly అదే మాదిరిగా ఇక్కడ కూడా ఎగువ పరిబద్ధ అనుక్రమం నిర్వచనాన్ని నిర్వచించుకుంటున్నాం. So a sequence Sn is said to be bounded above. A sequence Sn is said to be bounded above if there exists K1 belongs to R such that Sn less than or equal to K1 for all small n belongs to capital N, where K1 is called upper bound of Sn. For all small n belongs to capital N. A sequence Sn is said to be bounded above if there exists K1 belongs to R such that Sn less than or equal to K1 for all small n belongs to capital N, where K1 is called upper bound of Sn. Sn అనునది ఒక అనుక్రమం. Sn అనునది ఒక అనుక్రమం. For all n belongs to capital N కు, for all n belongs to capital N కు Sn less than or equal to K1 అగునట్లుగా K1 belongs to R వ్యవస్థితం అయితే, for all n belongs to capital N కు Sn less than or equal to K1 అగునట్లుగా K1 belongs to capital R వ్యవస్థితం అయితే K1 ను అనుక్రమం Sn యొక్క ఎగువ హద్దు అని అంటారు. ఎగువ హద్దు అని అంటారు. So here we have another definition is also a sequence Sn is said to be bounded above. A sequence Sn is said to be bounded above if its range of sequence is bounded above. ఒక అనుక్రమం ఎగువ పరిబద్ధ అనుక్రమం అయితే ఆ అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి ఎగువ హద్దు, ఎగువ పరిబద్ధం అగును. అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి ఎగువ పరిబద్ధం అగును. ఏదైనా ఒక అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి ఎగువ పరిబద్ధం అయితే ఆ అనుక్రమాన్ని ఎగువ పరిబద్ధ అనుక్రమం అని అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sn equal to 1 by 2n. Sn equal to 1 by 2n. So here giving the values for n equal to 1, 2, 3, 4 and so on, we get here 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6 and so on. So what is the range of this 1 by 2n? So range of 1 by 2n is 1 by 2 comma 1 by 4 comma 1 by 8 comma 1 by 16 and so on. So here upper bound of Sn is 1 by 2. ఈ అనుక్రమంలో ఈ అనుక్రమం యొక్క ఎగువ హద్దు ఎగువ పరిబద్ధం ఏదవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు 1 by 2 because of 1 by 2 is the greatest value of other than values. అనుక్రమంలోని మిగతా పదాల కన్నా 1 by 2 అనేది మనకు పెద్ద విలువ, పెద్ద సంఖ్య ఆర్ పెద్ద విలువ కావున 1 by 2 ఈ అనుక్రమానికి ఎగువ హద్దు అవుతుంది. So that's why here 1 by 2n is the bounded above sequence. We say that 1 by 2n is also 1 by 2n is a bounded above sequence. కావున ఇక్కడ 1 by 2n మనం ఎగువ పరిబద్ధ అనుక్రమం అని చెప్పవచ్చు. ఎగువ పరిబద్ధ అనుక్రమం అని చెప్పవచ్చు. So another example here. So another definition, supremum of a sequence. Supremum of a
sequence or least upper bound of a sequence. Supremum of a sequence, అనుక్రమం యొక్క సుప్రీమం లేదా ఏదైనా ఒక అనుక్రమం యొక్క కనిష్ట ఎగువ హద్దు. అనుక్రమం యొక్క కనిష్ట ఎగువ హద్దు, supremum of a sequence. So what is the definition of supremum of a sequence and least upper bound of a sequence? Least upper bound of a sequence. So నిర్వచనం ఏమిటంటే ఇక్కడ if u is an upper bound of a sequence Sn, if u is an upper bound of a sequence Sn, any real number less than u is not upper bound of a sequence Sn, then u is called least upper bound of a sequence Sn or supremum of a sequence Sn. So u అనునది అనుక్రమం Sn యొక్క ఎగువ హద్దు అయినప్పుడు u కన్నా చిన్నదైనటువంటి ఏ విలువలు కూడా అనుక్రమం Sn కు ఎగువ హద్దులు కాకపోతే u ను అనుక్రమం Sn కు కనిష్ట ఎగువ హద్దు అని అంటారు. u అనునది అనుక్రమం Sn కు ఎగువ హద్దు అయినప్పుడు u కంటే చిన్నదైన ఏ విలువ కూడా ఎగువ హద్దు కాకపోతే u ను అనుక్రమం Sn కు కనిష్ట ఎగువ హద్దు అని అంటాము. if there is no exists any less than value of u, so that's why u is the least upper bound of Sn. సో అక్కడ u కంటే చిన్నదైనటువంటి ఏ విలువ కూడా వ్యవస్థితం కాకపోతే u నే అనుక్రమం Sn కు కనిష్ట ఎగువ హద్దు, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ అని అంటాము. సో if u is an upper bound of a sequence, any real number less than u is not upper bound of sequence Sn, then u is called least upper bound of a sequence. Sn supremum of a sequence. It is denoted by దీనిని supremum Sn, sup means supremum Sn చే సూచిస్తాము. For example, Sn equal to set of n. So where n equal to, give the values n equal to 1, 2, 3 and so on. We get here 1, 2, 3 is a sequence. So range of this sequence is 1, 2, 3. But in this sequence 1 is a least value. 1 is a least value, but 1 is not a upper bound of this sequence. So but here 1 is not a upper bound of sequence because of there is no exist upper bound value in the sequence Sn equal to n. So that's why here Sn does not have supremum. Sn does not have supremum. Sn అనేది supremum విలువను కలిగి ఉండదు because of అక్కడ మనకు గరిష్ట విలువ అనేది గరిష్ట ఎగువ హద్దు అనేది మనకు వ్యవస్థితం కావట్లేదు. ఎగువ హద్దు అనేది వ్యవస్థితం కావట్లేదు కావున ఇక్కడ మనకు supremum value అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. So I am giving another example here. If Sn equal to 1 by n, so give the values for n equal to 1, 2, 3 and so on. We get here 1, 2, 1 by 2, 1 by 3, and so on. So what is the range of this sequence? Range of this sequence is 1, 1 by 2, 1 by 3, and so on. But it is a decreasing sequence. It is a decreasing sequence. ఇది ఒక అవరోహణ అనుక్రమం. So here 1 is the greatest value. Here 1 is the greatest value. Here 1 is the upper bound of the sequence. Here 1 is the upper bound of the sequence. 1 అనేది ఈ అనుక్రమం యొక్క ఎగువ హద్దు అవుతుంది. But similarly at the same time above values of 1, ఒకటి కంటే పెద్దైనటువంటి వాల్యూస్ 2, 3, 4 ఈ వాల్యూస్ ఆల్సో అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్. But 1 is belongs to this sequence. So here 1 is the least upper bound of value. Here 1 is the least upper bound value. ఈ అనుక్రమానికి కనిష్ట ఎగువ హద్దు ఏదంటే ఇక్కడ 1. So that's why supremum of Sn equal to what here? Supremum of Sn equal to 1. అనుక్రమం Sn యొక్క supremum విలువ 1 అవుతుంది. So third example here. So third example is
Sn equal to -1 whole to the power of n. Sn equal to -1 whole to the power of n. If n equal to 1, we get here -1. If n equal to 2, we get here 2, 1. If n equal to 3, similarly we get here -1. If n equal to 4, we get here 1. So what is the sequence here? -1 comma 1 comma -1 comma 1 comma and so on. So in this sequence, we repeated value have here -1 1. సో ఈ అనుక్రమంలో మనకు పునరావృతం అవుతున్నటువంటి విలువలు -1 కామ 1. సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ సీక్వెన్స్? ఈ అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి ఏదవుతుంది? -1 కామ 1 అవుతుంది. సో -1 కామ 1 అనేది ఈ అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి. సో వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ బౌండ్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ సీక్వెన్స్? సో 1 ఈస్ ద ఎగువ హద్దు. 1 అనేది ఈ అనుక్రమానికి ఎగువ హద్దు అవుతుంది. 1 అనేది ఈ అనుక్రమానికి ఎగువ హద్దు. ఎట్ ది సేమ్ టైం 1 కంటే పెద్దవైనటువంటి గ్రేటెస్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 1 వాట్ హియర్ 2 3 4 దీస్ ఆర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆల్సో అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్. బట్ 1 ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ది సీక్వెన్స్. 1 అనేది ఈ అనుక్రమానికి చెందుతుంది కావున 1 అనేది ఈ అనుక్రమానికి కనిష్ట ఎగువ హద్దు అవుతుంది. సో వాట్ సుప్రీమం ఆఫ్ Sn? Sn means here -1 whole to the power of n equal to how much here? 1. So 1 is the supremum of this given sequence. So another example here. Supremum of Sn equal to 1 by 5 to the power of n. So give the values for n equal to 1 2 3 4. We get here 1 by 5, 1 by 5 square, 1 by 5 cube. That means 1 by 5 square means 1 by 25. 1 by 5 cube means 1 by 25. So what is this sequence? It is a decreasing sequence. ఇది ఒక అవరోహణ అనుక్రమం. ఇది ఒక అవరోహణ అనుక్రమం. కావున ఇందులో మనకు ఎగువ హద్దు విలువ అప్పర్ బౌండ్ వాల్యూ ఇస్ ద 1 by 5. ఈ అనుక్రమానికి 1 by 5 అనేది upper bound value అవుతుంది. At the same time 1 by 5 is the least value of in this sequence. So supremum of Sn equal to 1 by 5. Supremum of Sn equal to 1 by 5. So another example here, Sn equal to 2n of n plus 1. 2n of n plus 1. So give the n equal to 1, we get here 4. So 1 plus 1, 2. 2 into 2, 4. Give the n equal to 3, we get here n equal to 2. 2 plus 1, 3. 3 into 4, 12. 4 comma 12 comma 24, 40. It is a sequence. So range of the sequence is also same. 4 comma 12 comma 24 comma 40. So what is the ఎగువ హద్దు? ఈ వాల్యూకు ఎగువ హద్దు ఏదవుతుంది? ఎగువ హద్దు అనేది మనకి ఇక్కడ వ్యవస్థితం కాలేదు. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. బట్ we does not have upper bound value of this sequence. ఈ అనుక్రమానికి ఎగువ హద్దు వ్యవస్థితం కాదు. సో దట్స్ వై Sn does not have supremum. కావున Sn అనేది కనిష్ట ఎగువ హద్దును కలిగి ఉండదు. సో another definition, bounded below sequence. In previous we saw bounded above sequence. In this here definition is bounded below sequence. So what is the అనుక్రమం యొక్క దిగువ హద్దు? So what is the definition of bounded below? A sequence Sn is said to be bounded below if there exists K2 belongs to R such that Sn greater than or equal to K2. For all small n belongs to capital N, where K2 is called lower bound of the sequence Sn. Sn ఒక అనుక్రమం అయినప్పుడు for all n belongs to capital N కు Sn greater than or equal to K2 అగునట్లుగా K2 belongs to capital R వ్యవస్థితం అయితే K2 ను అనుక్రమం Sn యొక్క దిగువ హద్దు అని అంటారు.
K2 ను అనుక్రమం Sn యొక్క దిగువ హద్దు అని అంటాము. Sn ఒక అనుక్రమం అయినప్పుడు ఫర్ ఆల్ స్మాల్ n బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ N కు Sn గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు K2 అగునట్లుగా K2 బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ R వ్యవస్థితం అయితే K2 ను అనుక్రమం Sn యొక్క దిగువ హద్దు అని అంటారు. A sequence Sn is said to be bounded below if there exists K2 belongs to capital R such that Sn greater than or equal to K2 for all small n belongs to capital N, where K2 is called lower bound of the sequence Sn. So example is the Sn equal to n. So give the values. So for n equal to 1, 2, 3, we get here sequence is 1, 2, 3, and so on. So it is a increasing sequence. In this sequence here, what is the lower digu haddu? Lower bound value is the 1. So 1 is the lower value of this sequence. ఒకటి అనేది ఈ అనుక్రమానికి దిగువ హద్దు అవుతుంది. సో ఒకటి అనేది ఈ అనుక్రమానికి దిగువ హద్దు అవుతుంది. So range of Sn equal to 1, 2, 3 and so on. So lower bound of Sn is 1 and 0 minus 1 is also lower bound of this values. So another example here, Sn equal to 1 by n. Sn equal to 1 by n. So give the values for n equal to 1, 2, 3, 4. We get here 1, 1 by 2, 1 by 3. 1, 1 by 2, 1 by 3. So what is the range of this sequence is? What is the range of the ఈ అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి ఏమవుతుంది? 1, 1 by 2, 1 by 3 and so on. So lower bounds of this sequence, ఈ అనుక్రమం యొక్క దిగు హద్దులు ఏవంటే ఇక్కడ మనకు ఇది if n equal to, if n అనేది ఇన్ఫినిటీని సమీపిస్తే, if n tends to infinity అయితే we get here 1 by infinity. 1 by infinity is the how much? 0. So 0 is the lower bound of this sequence, and at the same time -1, -2 and so on, negative, all negative values are all are lower bounds of this sequence. So 0, -1, and so on, all are lower bounds of this sequence. So another example here, Sn equal to 4 plus -1 whole to the power of n. So it is the one of the sequence. So give the n equal to 1. If n equal to 1, we get here 3. If n equal to 1, we get here 4 minus 1, 3. So if n equal to 2, we get here 4 plus 1, 5. So and if n equal to 3, we get here and repeated the value 3. So 3 is the repeated. 3 అనేది మళ్ళీ మనకు పునరావృతం అవుతుంది. So if n equal to 4, we get here same value second term. So 5. If n equal to 5, we get same value 3. So what is the sequence range of this sequence here? So sequence is the 3, 5, 3, 5. But 3, 5 are the repeated values of in this sequence. ఈ అనుక్రమంలో 3, 5లు పునరావృతం అవుతున్నటువంటి విలువలు. కావున ఈ అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు 3, 5. So range of Sn is 3, 5. So what are the lower bounds of this sequence? Here 3 is the lower bound of this sequence, and similarly, so less than of 3, all values are lower bound of sequence. Less than of 3 is the what? 2, 1, 0, -1, -2 and so on. These are all are lower bound of this sequence. So lower bound of Sn are 3, 2, 1 and so on. So I am giving another example also here. Sn equal to 2n into n plus 1. Sn equal to 2n plus 2n of n plus 1 equal to, if n equal to 1, so what? First term is the 4. If n equal to 2, give the n equal to 2, we get the second term is the 12. So if n equal to 3, we get the third term is the 24. If n equal to 4, we get the fourth term is the 40. So now observe this sequence. It is a increasing sequence. So it is a increasing sequence. So range of this sequence is 4, 12, 24, and so on. So here 4 is the lower bound of this sequence.
4 is the lower bound of this sequence. So at the same time, 3, 2, 1, -1, 0, -2, -3, these all values are also lower bound of this sequence. So 4 is the lower bound of this sequence. So now I am going to another definition. గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్, అనుక్రమం యొక్క గరిష్ట దిగువ హద్దు. అనుక్రమం యొక్క గరిష్ట దిగువ హద్దు. ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్, అనుక్రమం యొక్క ఇన్ఫిమమ్, అనుక్రమం యొక్క గరిష్ట దిగువ హద్దు. సో సిమిలర్లీ we have to define as similarly least upper bound of sequence. గరిష్ట కనిష్ట ఎగువ హద్దును ఏ విధంగా అయితే నిర్వచించామో అదే విధంగా గరిష్ట దిగువ హద్దును కూడా, అనుక్రమం యొక్క గరిష్ట దిగువ హద్దును అదే మాదిరిగా మనం ఇక్కడ నిర్వచిస్తాము. గరిష్ట దిగువ హద్దును అదే మాదిరిగా నిర్వచిస్తాము. సో నౌ ఐ am defining the greatest lower bound of sequence. అనుక్రమం యొక్క గరిష్ట దిగువ హద్దును నిర్వచిస్తున్నాను. If V is a lower bound of sequence, if V is a lower bound of sequence, Sn, any real number greater than V, any real number greater than V is not lower bound of sequence, is not lower bound of sequence Sn, then V is called greatest lower bound of sequence, is called greatest lower bound of sequence or infimum of sequence Sn. It is denoted by INF. INF means infimum, infimum of Sn. అనుక్రమం Sn యొక్క దిగువ హద్దు V అయినప్పుడు V కంటే పెద్దదైనటువంటి ఏ వాస్తవ సంఖ్య కూడా అనుక్రమం Sn కు దిగువ హద్దు కాకపోతే V ను ఆ అనుక్రమానికి గరిష్ట దిగువ హద్దు అని అంటారు. V ను ఆ అనుక్రమానికి గరిష్ట దిగువ హద్దు అని అంటారు. సో వాట్ హియర్, అనుక్రమం Sn కు V ఒక దిగువ హద్దు అయితే V కన్నా పెద్దదైనటువంటి ఏ వాస్తవ సంఖ్య కూడా దిగువ హద్దు కాకపోతే V ను అనుక్రమానికి గరిష్ట దిగువ హద్దు అని అంటారు. గరిష్ట దిగువ హద్దు అని అంటాం. దీన్ని దేంతో సూచిస్తున్నాం అంటే ఇన్ఫిమమ్ Sn, ఇన్ఫిమమ్ Sn చే సూచిస్తున్నాం. Example for greatest lower bound. Example, if Sn equal to n. So give the values if n equal to 1, 2, 3 and so on. So we get here sequence is 1, 2, 3. So it is a increasing sequence. It is a increasing sequence. So that's why we are getting here lower bound value of this sequence. So what is here? Lower bound is 1. So at the same time 1 is the greatest lower bound. So 1 is the greatest lower bound. So infimum of Sn is 1. So infimum of Sn is 1. ఇది ఒక ఆరోహణ అనుక్రమం కాబట్టి ఇందులో మనకు 1 అనేది మనకు దిగువ హద్దు అవుతుంది. ఈ 1 అనేది దిగువ హద్దు కాబట్టి ఈ 1 ఈ అనుక్రమానికి గరిష్ట దిగువ హద్దు అవుతుంది. గరిష్ట దిగువ హద్దు. సో కావున infimum of Sn equal to 1. So another example here, Sn equal to 1 by n. Sn equal to 1 by n. Give the values for n equal to 1, 2, 3. We get here 1, 1 by 2, 1 by 3, and so on. So range of this sequence is 1, 1 by 2, 1 by 3, and so on. So infimum of Sn equal to what here? 0. Because of if n tends to infinity. If n tends to infinity. If n tends to infinity, 1 by infinity is how much? 0. So that's why last value is the 0. So the here what you are getting, this is a decreasing sequence. So first term is the 1 and last term we are getting here 0. So in the case of if n tends to infinity, we get here 0. So 0 is the last term of this sequence. So it is a decreasing sequence. Decreasing sequence కాబట్టి
infimum Sn equal to so 0 is the least value, 0 is the lower bound of this sequence, so infimum Sn equal to 0. So another example, similarly the above examples మనం పై డెఫినేషన్ లో ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణలు తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ Sn equal to 4 plus minus 1 whole to the power of n, 4 plus minus 1 whole to the power of n. So if n equal to 1, we get here 3. If n equal to 2, we get here 4 plus 1, 5. If n equal to 3, we get here 4 minus 1 equal to 3. If n equal to 4, we get here 4 plus 1 again 5. So what is the sequence here? 3 comma 5 comma 3 comma 5 is the sequence. So here 3 comma 5 are the repeated values of in this sequence. 3 5లు ఈ అనుక్రమంలో పునరావృతం అవుతున్నాయి. కాబట్టి రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఇస్, ఈ అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి 3 కామా 5 అవుతున్నాయి. సో వాట్ హియర్ infimum of Sn equal to 3. So in this sequence C is the lower bound of this sequence. At the same time infimum of Sn equal to 3. ఈ అనుక్రమంలో 3 అనేది దిగువద్దు, అదే విధంగా 3 కూడా ఈ అనుక్రమానికి గరిష్ట దిగువద్దు అవుతుంది. సో infimum of Sn equal to 3. So Sn equal to another example 2n into n plus 1, 2n into n plus 1. So what here? If n equal to 1, if n equal to 1, we get here 4. If n equal to 2, we get here 12. If n equal to 3, we get here 24. So what is the range of this sequence? ఈ అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు 4, 12, 24. 4, 12, 24 అనేది ఒక ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, ఒక ఆరోహణ అనుక్రమం కాబట్టి 4 అనేది ఈ అనుక్రమానికి దిగువద్దు అవుతుంది. సో 4 is the lower bound of this sequence. At the same time infimum of Sn equal to 4. అదే సమయంలో 4 అనేది ఈ అనుక్రమానికి గరిష్ట దిగువద్దు అవుతుంది. So here I am telling bounded sequence. So most important definition, bounded sequence, పరిబద్ధ అనుక్రమం, bounded sequence. So definition is what is the definition of bounded sequence? Simple గా చెప్పుకోవాలంటే if any sequence has supremum and infimum, that sequence is called bounded sequence. ఏదైనా ఒక అనుక్రమం సుప్రీమం మరియు ఇన్ఫిమం విలువలను కలిగి ఉంటే, ఆ అనుక్రమాన్ని పరిబద్ధ అనుక్రమం అని చెప్పవచ్చు సింపుల్ గా. సో నౌ we are defining the bounded sequence. A sequence Sn is said to be if there exists k1 comma k2 belongs to capital R such that k2 less than or equal to Sn less than or equal to k1 for all small n belongs to capital N. A sequence open cheyana. A sequence Sn is said to be bounded if there exists k1 comma k2 belongs to capital R such that k2 less than or equal to Sn less than or equal to k1 for all capital N belongs to Sn. Sn ఒక పరిబద్ధ అనుక్రమం కావాలంటే for all small n belongs to capital N కు k2 less than or equal to Sn less than or equal to k1 అగునట్లుగా k1 comma k2 belongs to capital R వ్యవస్థితం కావాలి. So another definition is a sequence Sn is said to be bounded if its range set is bounded. Sn అనుక్రమం పరిబద్ధ అనుక్రమం అయితే దాని యొక్క వ్యాప్తి సమితి, అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి సమితి ఒక పరిబద్ధం.
ఒక అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి సమితి పరిబద్ధమైతే ఆ అనుక్రమం పరిబద్ధ అనుక్రమం అవుతుంది. సో అనదర్ డెఫినేషన్ హియర్, a sequence Sn is said to be bounded. A sequence Sn is said to be bounded if there exists k belongs to capital R, k belongs to capital R such that mod Sn less than or equal to k, mod Sn less than or equal to k for all small n belongs to capital N. So mod Sn less than or equal to k means what here? Minus k less than or equal to Sn less than or equal to k. So minus k is the infimum of Sn అవుతుంది, plus k is the supremum of Sn. Minus k అనేది అనుక్రమం Sn కు గరిష్ట దిగువ హద్దు, ప్లస్ k అనేది అనుక్రమం Sn కు కనిష్ట ఎగువ హద్దు అవుతుంది. సో Sn అనేది ఒక పరిబద్ధ అనుక్రమం అయితే ఫర్ ఆల్ n belongs to capital N కు mod Sn less than or equal to k అగునట్లుగా k belongs to capital R వ్యవస్థితం. సో సింపుల్ గా గుర్తుంచుకోవాలనుకుంటే, ఇఫ్ ఎనీ సీక్వెన్స్ యాజ్ ఇన్ఫిమం సుప్రీమం దట్ సీక్వెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. ఏదైనా ఒక అనుక్రమం ఇన్ఫిమం సుప్రీమం లను కలిగి ఉంటే, ఇన్ఫిమం సుప్రీమం మీన్స్ గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. గరిష్ట దిగువ హద్దు, కనిష్ట ఎగువ హద్దులను కలిగి ఉన్నటువంటి అనుక్రమాన్నే మనము పరిబద్ధ అనుక్రమం అని అంటాము, బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అని అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వాట్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద Sn equal to 73 plus minus 1 whole to the power of n. 73 plus minus 1 whole to the power of n equal to what here? If give the n equal to 1, give the n equal to 1, we get here 73 minus 1 equal to how much? 72. So if n equal to 2, if n equal to 2 means minus 1 whole square is the 1. So 1 plus 73, 74. So 72, 74, and third term is also we get similar same value 72, and fourth term is the 74. So 72, 74, 72, 74 is the sequence, given sequence. But 72, 74 are the repeated values. ఈ పునరావృతం అవుతున్నటువంటి విలువలు కావున range of sequence is, range of Sn is 72, 74. So here infimum of Sn is 72, supremum of Sn is 74. Infimum of Sn is 72, supremum of Sn is 74. So but ఈ అనుక్రమం, సో here range of set is bounded. దీని యొక్క వ్యాప్తి సమితి ఒక పరిబద్ధము. దిగువ హద్దు ఉంది, ఎగువ హద్దు ఉంది, కాబట్టి ఇది ఒక పరిబద్ధ అనుక్రమము. సో Sn is bounded set. Sn is bounded set. So I am giving another example. Sn equal to 1 by 3n. So if n equal to 1, if n equal to 1, first term is the 1 by 3. If n equal to 2, second term is the 1 by 3 square. If n equal to 3, third term is the 1 by 3 cube. So range of this sequence is 1 by 3. 1 by 3 square means 1 by 9. 1 by 3 cube means 1 by 27. So it is a decreasing sequence. It is a decreasing sequence. It is a decreasing sequence. So if n is tends to infinity, n అనేది infinity ని సమీపిస్తే, so 1 by 3 to the power of infinity. So 1 by infinity means 0. 1 by infinity means 0. So here 0 is the lower bound of this sequence. So 0 is the infimum of 1 by 3n. So 1 by 3 is the supremum of 1 by 3n. So 0 అనేది ఈ అనుక్రమానికి గరిష్ట దిగువ హద్దు అవుతుంది, అదేవిధంగా 1 by 3 అనేది కనిష్ట ఎగువ హద్దు అవుతుంది. సో 0 less than 1 by 3, 0 less than 1 by 3 to the power of n less than or equal to 1 by 3 for all n belongs to n.
So that's why Sn equal to 1 by 3 to the power of n is bounded set. Sn is we are getting here infimum and supremum value. So another example, Sn equal to n 1 comma 2 comma 3 and so on. It is a sequence. So 1 is the first term of the sequence, 2 is the second term of the sequence, 3 is the third term of the sequence. So range of the sequence is 1 2 3 4. So what is it is a increasing sequence. ఇది ఒక ఆరోహణ అనుక్రమం. So here we does not exist the upper bound. Here we does not exist the upper bound of the sequence. ఇక్కడ మనకు ఎగువ హద్దు వ్యవస్థితం కాదు. So we are not getting the supremum of Sn. We are not getting here supremum of Sn. ఎగువ హద్దు వ్యవస్థితం కాదు కావున మనకు ఇక్కడ కనిష్ట ఎగువ హద్దు వ్యవస్థితం కాదు. Supremum does not exist. Supremum does not exist. So but already we get here only infimum value. So here one is the infimum of Sn. So supremum does not exist. So Sn is not bounded sequence. Sn ఒక పరిబద్ధ అనుక్రమం కాదు. So another example, Sn equal to minus 1 volt to the power of n. Sn equal to minus 1 volt to the power of n. So if n equal to 1, we get here minus 1. If n equal to 2, we get here plus 1. So if n equal to 3, we get here minus 1. So if n equal to 4, we get here 1. So sequence is here minus 1 comma 1 comma minus 1 comma 1. సో మనకు కావాల్సినటువంటి అనుక్రమం ఏదవుతుందంటే ఇక్కడ -1 1 -1 1. సో ఈ అనుక్రమంలో సో రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ఈ అనుక్రమం యొక్క వ్యాప్తి -1 కామా 1. సో ఇట్ ఈస్ belongs to it is the between in -1 comma 1. -1 comma this sequence is between -1 and 1. So -1 less than or equal to -1 volt to the power of n less than or equal to 1. So -1 is the infimum of -1 volt to the power of n and 1 is the supremum of -1 volt to the power of n. So here existing the infimum and supremum values of -1 volt to the power of n. So that's why Sn is the bounded sequence. And similarly I am given here some examples also. We observe these examples. So tomorrow we will continue the class. Today class is the over. Thank you.